ranar da ke bisa kansu su ɗauka nauyin da ba nasu ba al'umma su sarara musu su huta. Zauren 'yan majalisu da 'yan siyasa shiri ne na Human Rights Radio mita 101.1 da za ku rinka kasancewa tare da mu daga Litinin zuwa Alhamis da karfe 11 na safe zuwa 12 na rana. Wannan shine girma sai Zauren 'yan majalisu da 'yan siyasa shirin tattaunawa da 'yan Najeriya kan haƙunan al'umma ga 'yan majalisunsu na ƙananan hukumomi jiha da na tarayya domin wayar da kan al'ummar da suka zaɓe su wakila fito da nauyin al'umma ƙarar da ke bisa kansu su ɗauka nauyin da ba nasu ba al'umma su sarara musu su huta. Zauren 'yan majalisu da 'yan siyasa shiri ne na Human Rights Radio mita 101.1 da za ku rinka kasancewa tare da mu daga Litinin zuwa Alhamis da karfe 11 na safe zuwa 12 na rana. Zauren 'yan majalisu da 'yan siyasa shirin tattaunawa da 'yan Najeriya kan haƙunan al'umma ga 'yan majalisunsu na ƙananan hukumomi jiha da na tarayya domin wayar da kan al'ummar da suka zaɓe su wakila fito da nauyin al'umma ƙarar da ke bisa kansu su ɗauka nauyin da ba nasu ba al'umma su sarara musu su huta. Zauren 'yan majalisu da 'yan siyasa shiri ne na Human Rights Radio mita 101.1 da za ku rinka kasancewa tare da mu daga Litinin zuwa Alhamis da karfe 11 na safe zuwa 12 na rana. Sunana Aminu Ibrahim tsohon ɗan ƙwallon hannu na Najeriya. Ku ci gaba da sauraron gidan rediyon Human Rights 101.1 Muhallin Barkate. Human Rights Radio. Zauren 'yan majalisu da 'yan siyasa shirin tattaunawa da 'yan Najeriya kan haƙunan al'umma ga 'yan majalisunsu na ƙananan hukumomi jiha da na tarayya domin wayar da kan al'ummar da suka zaɓe su wakila fito da nauyin al'umma ƙarar da ke bisa kansu su ɗauka nauyin da ba nasu ba al'umma su sarara musu su huta. Zauren 'yan majalisu da 'yan siyasa shiri ne na Human Rights Radio mita 101.1 da za ku rinka kasancewa tare da mu daga Litinin zuwa Alhamis da karfe 11 na safe zuwa 12 na rana. Jama'a masu sauraron mu barkanmu da ƙara kasancewa da mu cikin shirin sauran 'yan majalisu da 'yan siyasa wanda yake zuwa muku daga gidan rediyon Human Rights mita 101.1 wanda a Hausance ake wa lakabi da gidan rediyon kare haƙunan al'umma daga nan garin Abuja. Wanda ni Alubukar Ahmad nake gabatarwa tare da taimakon abokin aiki Sabitu Garba Mustapha. To jama'a masu sauraron mu kamar yadda kuka sani wannan zaure na 'yan majalisu da 'yan siyasa zaure ne da yake ɗauko batutuwan da suka shafi a harkar jagoranci da kuma waɗanda ake jagoranta. Bi ma'ana wasu lokutan mukan yi sha'awar gayyato muku lauyoyi domin su zo su yi mana fashin baki musamman akan abin da ya shafi wata doka ta wannan ƙasa tamu Najeriya. Idan kuma doka ta shigo ciki dole akan yi magana akan kundin tsarin mulkin ƙasa. Wasu lokutan mukan gayyato 'yan majalisu sanatoci, wasu lokutan ministoci, gwamnoni da dai makamantansu. Jama'a masu sauraron mu a wasu lokutan mukan ɗauko wasu batutuwa mu tattauna a wannan zaure kuma kamar yadda al'ada take mukan ba da dama ga 'yan majalus da ga masu sauraron mu da ku ake tattaunawa a cikin wannan zaure. Bayan mun tattauna mu miƙo damar gare ku domin kuma ku ba mu gudunmawarku. A yau wani batu muka ɗauko, ko kuma in ce batun da za mu tattauna a kai batu ne wanda ya shafi wani furici mai kama da fallasa-fallasa da shugabar ma'aikatar Najeriya ta yi a cikin kwanakin nan. A amsar takardarta kun san shugaban ƙasa ya ba ta umarni da ta maza ta yi bincike ta rubuta musabbabin ko kuma yadda aka yi a Alhaji Abdulrashid Maina
shugaban kwamitin gyaran fansho aka dawo da shi bakin aikinsa. Ta ba da wannan amsa ne a wata takarda wadda take da ɗau'i kamar haka: ha sa ca sa fa karen tsaye, ha ca sa fa karen tsaye, la yu karen tsaye, ca o ra karen tsaye, fa ca sa ca karen tsaye, 750 karen tsaye ta. A inda take wani bayani cewa kamar da sanin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari aka dawo da shi Abdulrashid Maina bakin aikinsa kuma aka ba shi ƙarin girma. A inda ta ce hasali ma akwai abin nan da aka yi zarginsa da abin da ake zarginsa akan a dawo da shi din, amma yin haka zai iya taɓa mutuntakar yaƙi da cin hanci da rashawa da wannan gwamnatin take ikirari. Muna cikin nazari akan wannan ne muka ci karo da tattaunawa da aka yi da abokin aiki. Idan na ce abokin aiki wanda shi ma yake cikin wannan rukuni na 'yan jarida masu yada labarai, ya yi wata hira a gidan wani rediyo cikin 'yan kwanakin nan guda biyu, wanda wannan tattaunawar tasu ta yi daidai da wannan jadawali da muke so mu hau ko kuma muka hau a wannan rana. Kafin mu yi sharhi a kai, muna da sha'awar ku saurari kaɗan daga ciki, duk da dai hirar da aka yi da shi ta kai kimanin minti 30, kuma a nazarinmu duk minti 30 ɗin nan babu wani abin yarwa a ciki, amma saboda ba mu da lokaci ko kuma lokaci ba zai bar mu iya jin wannan hira ta minti 30 ba, mun yanke shawarar mu gutsuro muku kaɗan daga ciki ko da mintuna 15 ne, kuma ku saurara alabashi mu yi sharhi akan wannan hira da kuma sauran batutuwan. Daga bisani kuma mu jefo damar gare ku kamar yadda al'ada ta tanadar. Alhaji Tukur Mamu wanda ya yi wannan hira, Alhaji Tukur Mamu kenan, wanda shine shugaban jarida ko editor in chief na jaridar Desert Herald, wadda headquarter ta take garin Kaduna. Ga abin da shi Alhaji Tukur Mamu yake faɗi game da wannan al'amari. Sunana Tukur Mamu, mawallafin jaridar Desert Herald newspaper a magazin da ke nan Kaduna. To ina da kwasan suka ji wannan magana na Abdulrashid Maina ta sake tasowa bayan an tana cewa ko magana ta lafa na wannan aikata ba daidai da wannan da aka magana fensho. Ina a matsayinka na masani kuma mai shirya akai wurin abubuwan na yau da kullum, ya kafa ta lamarin? To kasan kamar dai kusan yadda birnin Najeriya kusan gaba ɗaya suka nuna damuwa kuma da takaici akan irin abubuwan da ke faruwa a wannan gwamnati, kusan ra'ayi na kusan haka ne. Idan ka duba na wannan gwamnatin akwai bambanci. Gwamnati ne wanda ta zo da niyan yin yaƙi da cin rashawa, da kuma ana so a yi sanitizing society don saboda society ya ɓaci. Kuma ka duba tarihin zuwan Muhammadu Buhari, babu wani ɗan siyasa a Najeriya, in fact har lokacin su Sardauna, babu wani ɗan siyasa da ya samu irin gata da farin jinin da Buhari ya samu. Gata da ya kai cewa har talakawa sun cire dukiyarsu sun yi contributing don wannan bawan Allah ya zo ya hau kan wannan mulki. Me yasa aka yi haka? Abubuwa ne suka ɓaci sosai shekara da shekaru, kuma ana ganin cewa wannan mutumin yana da gaskiya, kuma watakila in ya zo zai zo shuka gaskiya kuma ya kawo gyaran da ake bukata. To amma sai aka samu akasin haka bayan da ya hau, sai ya zama kuma gwamnatin ma kuma kusan gwandama na PDP da ta wuce akan wannan gwamnatin da muke ciki yanzu. Mutane su yi hakuri, ba za su fahimci ba wayansu, amma a lokacin da Buhari yau aka ce ya bar mulki, wallahi abubuwan da za a fara gani na tonon asiri, na cin hanci da rashawa, na zalunci da ake wa al'umma, na ɓata ƙasar nan da aka yi, a lokacin hankalin mutane zai tashi sosai. Ina biya maka haka ne don saboda na san abubuwa da yawa da mutane ba su sani ba, kuma abubuwa da yawa suna faruwa akan wannan gwamnati. Mafi yawancin wannan abubuwan ba ma yanzu za mu yi maganar shi ba, lokacin da ya kamata mu yi maganar yana zuwa, tunda siyasa yana zuwa. Har yanzu sun saka sun mulki a cikin zuciyarsu, kuma dole za su koma kawai wajen mutane neman kuri'arsu.
to a lokacin ne zan tabbatar wa Najeriya cewa wallahi gwamnatin PDP da muke ta la'anta akan wannan gwamnatin da APC. Kuma menene la'anta? Sun zo ne da niyyar gyara, sai ya zama cewa kuma an yaudari al'umma da 'yan kasan gaba daya. In ka duba magana Abdulrashid Maina da ka kawo, Abdulrashid Maina a wani gwamnati ya fice har da abin ya ɓaci tsakaninsu, tunda abin duka ba gaskiya ba ne, suka nemi masu kashe shi. Me yasa suka mishi haka? Abu ne wanda ya shafi dukiyan kasa da dukiyan talakawa da suka yi aiki a kasa, wanda ya kamata a ba su haƙƙinsu, da shi da mutanen PDP duka suka hada suka handame. Ya zama kuma cewa shi sai ya zama ya fi su dabara. A dalilin haka suka saka shi a gaba, har aka samu matsalar da aka samu. Wannan gwamnati kuma ta zo ta fara binciken abin da ya shafi wanda suka saci kudin jama'a. To a tunaninmu, mutumin da aka ce yau an saka shi a wanted list na Interpol, a tunaninmu mutumin da aka ce yau hukumar EFCC ta saka shi wanted a karkashin gwamnatin Buhari, fi sabidillahi ta yaya za a yi har ya shigo cikin kasa da muna da immigration officers, muna da security agencies a cikin airport, ya shigo ta airport ba ya dictating din shi ba, ya zo kai wannan ma duk ma da sauki. Wani process tukuna aka bi har aka mai da wannan bawan Allah da aka kora cikin gwamnati. Ya rubuta mandatory abin nan exams da ake yi na promotion ko bai yi ba, aka dauke shi aka ba shi deputy director, kuma aka yi shi a asirce. Kuma ina tabbatar da jama'a cewa wallahi wannan abubuwan tun daga farko har karshe Buhari ya sani. Abu ne kawai mutanen kasa suna yaudarar kansu, wanda suke ganin cewa masoyan Buhari ne. To in magana sun Buhari ne, wallahi ba wanda yake mu. Kamar gidan jarida na shekara 13 da nayi, babu wani Allah da muka mishi aiki kamar Muhammadu Buhari. Ba don kuɗi bane, ba abin da yake badawa. Muna ganin cewa yana da adalci ne, shi yasa aka mishi haka. So duk abubuwan da ya faru nan, kamar yadda ita head of service ta faɗa jiya, shi Buhari ya sani. Ta kira shi musamman bayan da aka gama Federal Executive Council meeting, ta nuna min cewa wannan fa abin da ake so a yi na Abdulrashid Maina nan zai kawo illa akan yaki da kake na cin hanci da rashawa. Ya sani, ya bar wannan abin ya faru. Sannan sai daga baya kuma don an da mutanen Najeriya mahaukata a zuwa ce ai shugaban kasar shi bai sani ba. To kaddara ma a ajiye akan bai sani ba. Gashi dai yanzu abu ya fito zahiri, waɗanda suka taka rawar gani wajen zuwan wannan bawan Allah kasar nan Abdurrahman Dambazau da shi Minister of Justice Malami. Gashi ya fito karara, amma in ka tambaye Buhari yanzu yanda aka yi treating maganar su Babacir da shi na NIA, haka ake so a yi da shi, tunda sun gane psychology mutanen kasar nan. Psychology shine suna ganin in aka yi ta surutu, aka yi ta ihu, duk inda aka yi wata ɗaya wata biyu magana ya wuce. To sun ɗauka haka ne, abinda kuma suke so su yi a wannan kes din kenan. Amma in ba haka ba, in da gwamnatin nan da sai take yi kuma karanta da Allah take yaki da cin hanci da rashawa, ai an samu documentary evidences ta fannin correspondence tsakanin Ministry of Interior da su a Federal Service da Federal Civil Service. Wannan kadai ya kamata, inda har da gaske yake yi, ya kamata ya dakatar da wannan ministoci guda biyu, a yi bincike a kansu, sannan kuma a gurfanar da su. To amma kaga ba a yi hakan nan ba. Ko wannan maganar da ake magana na koran wayannan mutane da aka yi, wata nawa ne yanzu. So ina tabbatar maka maganar da ya shafi, ko da yake baka bi maganar shi su Babacir ba, ina tabbatar maka abin da ya shafi Abdulrashid Maina abin kunya ne a kasan nan. Sannan kuma ya sake exposing wannan gwamnati akan cewa wannan abin da suke yi ba don Allah suke yi ba, zaɓa ake yi wanda ba a tare da su a yaƙe su ta fannin cin hanci da rashawa, wanda kuma ake tare da su ci karansu ba babbaka, babu wanda ya zai musu komai. Amma ina tabbatar musu a cewa yanda suka tona asirin mutanen PDP, wallahi tallahi a kwana a tashi, in an zo an fara faɗan abinda wannan gwamnatin suka yi, abinda wayannan mutanen suka yi ta dukiyar ƙasa da durkusar da tattalin arzikin ƙasa, wallahi mutane za su ji mamaki, kuma za a san cewa lallai an yi kuskure, babban kuskure abin da ke faruwa. To ina da sai mu zo maganan na baya-bayan na shi Babacir da kuma shi Iken. To ina da mutane suna cewa Buhari ya yi sanyi, ya nuna kamar
yana ɗan da irin wannan matsaloli. Wannan abu an yi shi tun watanni 3 da shi ya kafa kwamitin bincike a ƙarshen Rasibanjo ya gama binciken shi ya mika mashi. An dauka shi a lokacin zai yi shayin maganin ne, sai kuma yanzu abin sai aka samu wannan watanni 3. Yana da za ka ce da Allah ba kuma babu gaskiya a ciki. Selective justice ake yi ta fannin waɗanda ya kamata a hukunta da wanda bai kamata a hukunta ba. In ba haka ba, kaddara a ce an ba Buhari a ce excuse a lokacin da aka gama wannan binciken ba shi da lafiya. Ka dawo daga rashin lafiya tun August aka baka wannan abun. In ka duba ai tun daga fomin gwamnatin shi akwai halaman wannan failure din. Wanda gwamnati ne a ƙasa a duniya gaba daya a ce yau an zabi shugaban ƙasa da yake cewa ya shirya ya mulki mutanen ƙasa a ce a rantsar da kai ka yi wata 6 ba ministers daga kai kawai sai permanent secretaries. Ai tun daga wannan ya nuna cewa wannan mutumin bai ma shirya ba wajen mulkin ƙasar nan. Ka duba abin da ke faruwa kamar kasashe su America. Tun ana campaign ake shortlisting din mutanen da kamata ya zama in an ci gwamnati a fara aiki ba tare da abin nan ba. Kafin inauguration ake bada key appointments yanda in ana zantar da hukunci na magana inauguration aiki kawai ya riga ya tafi. Amma wannan bawan Allah ya yi wata 5 wata 6 kafin tukuna aka samu ministers a kasa. To haka kuma abin da ya faru ta fannin wannan shi ma abin da tambaya da kai. To kaga in ka duba ta yanayin yadda abubuwan yake tafiya, to wani hujja shugaban kasa yake da shi akan irin evidences da aka kawo wanda zai bar wayannan mutane Minister of Justice da Minister of Interior suna aiki har yanzu. In an tambaye ka sai cewa ana bincike, to binciken nan in dai da gaske ake yi shekara nawa ne, sati nawa ne, ko kuma wata nawa ne zai dauki wannan gwamnati su gane gaskiyan abin da ke faruwa. So abin da suke so su yi suna bukata kawai kamar da na gaya maka da farko har mutanen kasa su gaji kawai a manta da magana. To ina tabbatar maka kuma irin wannan magana tunda har zaɓe ya kusa zai yi wahala a manta kamar yadda suke tsammanin za a iya mantawa. Kuma in ka duba inda gaske wannan gwamnati suke yi tunda har an bada hukunci ko kuma an yi recommending through shi a Sibanjo akan a kori wayannan mutanen daga aiki. Za a yi recommending a kore ka daga aiki ba a kama ka da laifi ba. Mu mutanen kasar nan ba mu da haƙƙi mu san irin laifin da suka yi. Mu mutanen kasar nan ba mu da haƙƙi mu san menene outcome din investigation din nan. Har yau din nan ba su cire outcome din investigation din nan ba, amma mu muna da shi. Kuma investigation din nan mu muna da shi mun samu evidences da kuma shi wannan takardar ma investigation din da su da suka yi. Abinda kuma wannan investigation din yake nunawa shine wayannan mutane an kama su da laifi dumu akan abin da ake tuhumar su a ciki. Shi yasa ma har aka kai da fagen cewa a kore su. To tunda aka yi haka me yasa wannan takarda da Femi Adesina ya fitar jiya kawai aka yi maganar cewa an dakatar da su ne an yi appointing sabon SGM. Sai a ce kuma to okay to wannan bincike kuma ga yanda ya kasance sannan kuma ga shi har ma mun ba EFCC suna bincike amma ba su tashi maganar EFCC suna bincike ba sai da tukunna kasan aka musu aka nuna cewa ai ba koran kawai ya kamata ba wanda aka kama shi da laifi ai ya kamata ya zama cewa an hukunta shi. In dai haka ne menene amfanin kama su da suki da sai a bari EFCC ta bincikenta sannan kuma a ci gaba da abin da ya kamata a yi ba wai a zuwa ce kawai ana so a yaudari mutanen kasa a ce to shikenan wannan bincike bane. In dai irin binciken da za a yi ne wanda gwamnati suke da interest akan case watakila har zabe ya zo har zabe ya wuce watakila za a ce har yanzu tukuna ana kan bincike ne abin da ake so a yi. Kuma ina tabbatar maka menene yasa tukuna shi kanshi Buhari bai dauki mataki akan maganar su ba sai da zafi yayi zafi sai da lokaci ya zo wanda yana kudayin mulki yana kudayin dawowa 2019 ya fitar da wannan abun dole don ba don Allah ka fitar ba dole ne pressure ne ya mishi yawa sannan kuma son mulki ya dawo ne ya saka yayi haka. In ba haka ba da ina tabbatar maka da ba za a sake wannan abun ba. To don sakewa da aka yi na farko kaga ya nuna cewa kusan akwai abubuwan da ake boyewa. Babacin din nan a binciken da muka yi ko ta fannin jaridar mu in an taba shi akwai mutane da zai shafe su wanda suke kusa da shugaban kasa. Daga cikin su kuma mun san su muna da evidence akan rawan da suka taka da kuma yadda suka yi benefitin daga wannan contract din. Shi kadai ya saka
shi wannan mai gida Buhari ya saka yake jan baya da fitar da wannan abu abin ya fita abin zai zama mishi kunya ne don akwai wanda ya shafi yawa a ciki wanda suke kusa tare da shi in ka cire wannan babu wani dalili kuma da san dalili ya sa har yanzu gwamnatin Buhari ta ki binciken janar na sojan kasa wanda da tun da farko da ya fara da na Air Force ana ta mishi tafi ana cewa yayi daidai ya kuma bada hukunci akan cewa to yanzu za a fara binciken sojojin kasa wanda ya shafi su janar Mimina da su Ihijirika wanda kuma by extension dole ya shafi Abdulrahman Dambazau da shi ma ya rike babban hafsan soja to tsayawan wannan binciken Najeriya su yi tambaya me yasa har yanzu gwamnatin Buhari bata binciki sojojin kasa ba kawai aka tsaya akan sojojin sama. Buhari yana so ya gaya wa Najeriya cewa a wannan lokacin da aka yi mulkin su sojojin kasa ba su yi zalunci ba su ci kudin abin dukiyar kasa ba babu ma inda aka ci dukiyar kasa fiye da wanda suke sojoji na kasa su Nigerian Army kenan amma har yau har gobe kuma ina tabbatar maka har Buhari ya gama wannan mulkin nashi 2019 wallahi ba za a yi wannan binciken ba tambaye ne dalilin da yasa ba za a yi ba to dalilin shine akwai wanda suke kusa da Buhari inda in aka fara wannan binciken ko an ji ko an so sai an tabo su kuma ɗaya daga cikin su shine Abdulrahman Dambazau duk maganar kenan so amma irin kamar yadda na gaya maka da farko duk irin wannan abubuwan akwai lokacin da zamu fitar da su a lokacin mutane za su gane wane ne Buhari sannan kuma wannan mutumin tsakanin shi da Allah yake mulkin Najeriya nan tausayin da yake cewa yake yi dinnan da gaske ake yi ka duba abin da ke faruwa a ƙasar nan an ce an murkushe Boko Haram UN sun fito sun ce ƙarya ne a cikin local government a Borno akwai guda 3 har yanzu wanda suke under occupation din Boko Haram banda haka kuma ka duba abubuwan kuma su da yake faruwa ta fannin kuma abin nan yaki na Boko Haram din yau in an ce an kurmushe Boko Haram to yanzu a karkashin Buhari mun samu abin da yayi dubu yafi Boko Haram menene yafi dubu yafi Boko Haram yau kana tafiya a cikin motanka za ka yi tafiya ko zuwa Zaria ne hankalinka a tashi za a iya kidnapping ɗinka za a iya kashe ka za a iya kashe iyalanka duk kidnapping da ake yi din nan 99% na kidnapping da ake yi din nan babu wanda polisawa suke zuwa su yi rescue mutane sai dai ta jama'a masu sauraron mu duk da dai batutuwan da yawa ina ganin anan zamu da sa'aya akan sauraron wannan hira ta abokin aiki Malam Tukur Mamu shugaban jaridar Desert Herald. Masabitu kaji yadda Malam Tukur Mamu ya tabo batutuwa. Haka. Ya shiga ya fita ya danganta abubuwa daban-daban ya ma wuce ma a jadawalin da muke kai a wannan rana. Ya faɗaɗa wannan zaure namu a wannan rana. Kamar yadda ka saurara, na saurara, masu sauraro suka saurara. Na san ba za ka rasa wasu batutuwa da za ka ce game da wannan hira da muka saurara ta shi a Malam Tukur Mamu ba. To haka ne Alhaji Ali, kamar yadda da ni da masu sauraro da kai dukan muka ji waɗannan batutuwa da Alhaji Tukur Mamu ya yi, kusan kamar ya faɗi dukkanin abubuwa ma daga farko zuwa ƙarshe. Amma dai watakil abin da zan iya ƙarawa Haji Ali, gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari wata gwamnati ce wadda al'ummar ƙasa suka amince da ita 100% sakamakon irin kyakkyawan wato yaƙini da suke da shi akan shi shugaba Muhammadu Buhari. Idan za mu iya tunawa a tun farko al'ummar ƙasa ba tare da bambancin addini ko yare ko makamantansu ba aka fito aka yi fitar ɗan gwamfara aka nuna cewar ana tare da shugaba Muhammadu Buhari sakamakon irin rekod da za mu iya kira da ya ajiye a irin shugabancin da ya samu kanshi a baya na ƙasa da mutane suke da ganin cewar ai a wannan zamanin ma babu wani shugaba wanda zai iya kai ga ƙasar nan ga tudun mun tsira ya taimaki talakawa ta kowane bangare na rayuwarsu a farfado da al'amarin ƙasar nan Najeriya. Idan za mu iya tunawa al'ummar ƙasa banda irin tallafi da suka yi na tsayawa ka'in da na'in ta kowane bangare a ga cewa an kawo gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari, har ma akwai waɗanda suka sai kati na kuɗi aka tutura duka dai domin ganin cewar shugaba Muhammadu Buhari ɗin da suke da kyakkyawan fata a kan shi ya kai ga nasarar ɗarewa mulki. Hajji Allah ni da kai muna kafin ka ɗora
bari mu leƙa sashin tallace-tallace don mu ji abin da suke ɗauke da shi alabashi idan mun dawo sai mu ɗora. To ba laifi. Ba bambanci ko ko sama. Sauraro mun right idan kare haƙƙin mu su kai har ma. Yanci mu faɗi nan ma. Wannan shine girma sai an mun right radio. Mun right sun zo. Idan kare haƙƙin mu. 101.1 ita ce mitar da ake samun su. Abin da ya dame ku ku garzayo ku faɗa masu ga dama. Zauren 'yan majalisu da 'yan siyasa. Shirin tattaunawa da 'yan Najeriya kan haƙunan al'umma ga 'yan majalisunsu na ƙananan hukumomi, jiha da na tarayya. Domin wayar da kan al'ummar da suka zaɓe su wakila. Fito da nauyin al'umma ƙararra da ke bisa kansu su ɗauka. Nauyin da ba nasu ba al'umma su sarara musu su huta. Zauren 'yan majalisu da 'yan siyasa. Shiri ne na Human Rights Radio, mita 101.1 da za ku rinka kasancewa tare da mu daga litinin zuwa alhamis da karfe 11 na safe zuwa 12 na rana. Jama'a masu sauraron mu barkanmu da sake dawowa cikin shirin zauren 'yan majalisu daga da 'yan siyasa daga sashin tallace-tallace. Man Sabitu Garba Mustapha ka kwararo jawabi ko kuma in ce ka fara wata shimfiɗa. Aka yi rashin sa'a lokacin leƙawa sashen tallace-tallace ya yi muka katse ka. To ka gari kamar abin da nake faɗi ne Haji Ali, 'yan ƙasa da yawa sun yadda da al'amura game da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a tun farko da ya fito, kuma bagin soyayya ce ma ta zahiri daga fahimta ta sa ga shugaba Muhammadu Buhari aka waye gari ya kai ga nasarar ɗare kujerar shugabancin ƙasar nan da kuma irin kyakkyawan fata da 'yan ƙasa suke da shi na ganin cewar a irin abubuwan da aka yi na mulki a gwamnatin da ta shuɗe wani abu ne wanda 'yan ƙasa sun rasa damarmaki da abubuwa da yawa, don haka suna ganin shugaba Muhammadu Buhari wani mutum ne wanda zai iya tsame musu kitse daga cikin wuta. To hakan ta faru ko a lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya zo ya hau ga karagan mulki, idan baka manta ba kusan dukkanin waɗansu waɗanda suke da waɗansu ayyuka da ya kamata a ce an aiwatar a cikin hanzari da zimma a farkon hawa mulkin shi zaka gani ana ta ƙoƙarin ganin an aiwatar da waɗancan ayyukan, sakamakon tunanin da ake shugaba Muhammadu Buhari ba zai iya aminta ya bar dukkanin wani wanda ya zo da wata manufa ko kuma wani ƙuduri wanda ba na taimakon ci gaban Najeriya ba. Irin wannan al'amari ya sha tafiya, sannan kuma daga bisani kamar yadda shi Alhaji Tukur Mamu ya faɗa mawallafin wannan jarida ta Desert Herald, kaga kamar batutuwan da yi shine na cewar irin waɗancan amanna da al'ummar ƙasa suka yi da kuma irin dambarwar da take tasowa a waɗannan 'yan lokuta, kamar kuma yadda ita ma shugabar ma'aikatan ƙasa wato ita Wilfred ita Oyo, kamar yadda ta bayyana cewar musamman ma a kan wannan batu da ake magana a yanzu sai da ta kirawo shugaba Muhammadu Buhari ta bayyana ma cewa a matsayin shi na wanda 'yan ƙasa 100% suka ba shi amanna, bayyanuwar sake dawo da Abdulrashid Maina bakin karagar aiki wani abu ne wanda ko ɗaya ba zai taimaka ba, kuma sannan darajar shi da kimar shi za ta samu tawaya, musamman ma la'akari da yadda 'yan ƙasa suka amince da shi. Amma kamar yadda ta faɗa a lokacin nan, kamar shugaba Muhammadu Buhari babu wani amsa da ya bata ta a zo a gani, wanda dalilin kenan da ya sa hakan ta zo ta faru. Sai daga bisani kai kanka ka sani Haji Ali, idan ana magana a ce a dawo da kamar Abdulrashid Maina bakin aiki, kamar yadda shi ma kuma Alhaji Tukur Mamu ya faɗa cewar a iyakokin ƙasa akwai dukkanin jami'ai da aka naɗa waɗanda suke lura da shige da fice na mutane, a ce har irin wannan bawan Allah ya shigo cikin ƙasa ba tare da wata jaraba ba da komai ba, a ɗauke shi kuma a ƙara mishi wani matsayi, mutumin da ake gani yana da kashi a gindi, sannan daga bisani kuma a zo ana wannan ya ce wannan ne, wannan ya ce wannan ne. Ka san wani abu ne wanda 'yan ƙasa hankalinsu ba zai ɗauka ba, duk da irin makauniyar soyayya kusan da waɗansu al'umma suke faɗin cewa ana yi wa shugaba Muhammadu Buhari, amma dai a sakamakon faruwar abu makamancin wannan dole 'yan ƙasa hankulansu ba zai tafi akan cewa shugaba Muhammadu Buhari tun da farko bai sani ba. Amma duk da yadda take faruwa a mafi yawancin lokuta, ita dama demokradiyya ta gaji irin waɗannan abubuwan, wasu lokuta sai wani abin ya faru ta fashe, sannan kuma sai ka ji batutuwa wannan ya ce wannan, wannan ya ce wannan, amma ko da ba komai dai ci gaba ne ga al'ummar ƙasa, sakamakon mutanen ƙasa su za su zira idanuwa, za su je za su gani, kuma sai ya rage nasu su yi alƙalanci da hukuncin ina ne gaskiya ta fito, ina ne kuma aka danna al'amarin gaskiya. Gaskiya ne.
da jama'a masu sauraron mu za a ci gaba da samun mu tara tara ɗaya sifili ɗaya ɗaya sifili takwas ɗaya takwas tara 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 ɗaya sifili ɗaya ɗaya. To man sabitu ai wato ni abin da na fahimta game da wannan batu na shi malam tukurmamu akwai wani batu da yake yi cewa su kansu su wannan tsohon sakataren gwamnati babakir da shi oke na nia ya yi batu wanda kuma mu ma ko mutane da dama sun daɗe suna wannan batu cewa an kafa kwamiti bayan majalisa ta yi nata sai da shugaban muhammadu buhari ya ƙara kafa wani kwamitin ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasa akan a bincike al'amarin suka bincike al'amarin bayan sun bincika mataimakin shugaban ƙasa yana kamar muƙaddashin shugaban ƙasa lokacin shi janar muhammadu buhari yana ingila sakamakon rashin lafiyarsa aka ajiye wannan rahoto na bincike ya yi wata da watanni babu abin da aka yi a kansa bayan ya dawo tun ogas aka bashi wannan bincike amma ba a yi komai a kai ba sai da mutane suka yi ta da 'yan jaridu da gidajen rediyo akan rashin dacewar wannan al'amari sannan aka ɗauko wannan sakamakon bincike da aka ɗauko sakamakon binciken abinda shi malam tukurmamu yake magana shine cewa ɗan ƙasa yana da haƙƙi ya san cewa in babba ya yi laifi wanda har ya kai ga ya ta tabbata laifin ya kai a kore shi a bayyana wa 'yan najeriya domin 'yan najeriya suna da haƙƙi su san menene sakamakon bincike ba a yi shiru ba bayan an gano cewar ga akwai laifi amma 'yan ƙasa ba a bayyana musu ga asalin laifin ba a ɓoye-ɓoye an ɓaɓɓoye kamar yadda dawowar wani abu mai kama da dawowar maina bakin aiki wanda ba wanda ya san an wanke shi an yi an rubuta takarda an yi waye sai da tafasu mutane suka ga rashin dacewar abin da yake so ya ce shine wannan hukunci akan su babakir david lawal da mr oke wani abu ne wanda yake da kamanceceniya da haka sakamakon ba a bayyana wa mutane sakamakon wannan binciken ba kuma a jagoranci irin na demokradiyya ba na soja ba 'yan ƙasa suna da haƙƙi a kansu san me suka yi me aka gano sun aikata da wani laifi aka kama su domin ko babu komai ya zama izina watakila ga 'yan baya domin nuku-nukun shi ma yana ƙara wani kamar wani ƙara jan linzami ne ga al'amuran cin hanci da rashawa a tarayyar najeriya ya yi magana akan cewa sai ya ƙara da cewa sai da jama'a suka yi da cewa aka yi an cire su amma da jama'a suka yi jama'ar najeriya a kafafen yada labarai da makamantansu sai aka ce to efcc ta bincike su da babu ma niyyar a cewarsa babu niyyar ma efcc din za ta bincike su ya ce to in kuwa in har haka ne sai a bar su wancan mutumin da suki shi ma da yake tsare da aka kama shi aka kulle shi tun da bincike ake yi shi ma da sai a bar shi ta yawansa kamar yadda su babakir da oke su ma aka bar su suna yawansa an cire su kawai watakila sun ci banza sun ci bilis in na fahimce shi ɗaya daga cikin batutuwan da yake magana kenan bayan wannan a fahimta ta ya yi magana cewa ta tabbata da duk correspondence in aka ce correspondence a hausance ma'ana dangantakar kamar tura sako ana rubuta an bani amsa irin wannan dangantaka ta wanzu tsakanin ma'aikatar interior ma'aikatar cikin gida ta janar abdulrahman bello dambazau da kuma ma'aikatar shari'a ta abubakar malami duk an yi waɗannan abubuwan a tsakani amma an zo yanzu abin da yake magana ana cewa bincike ake yi abu ya ƙara da cewa irin wannan binciken shine zaɓe ake yi wa ake so a hukunta wane ne kuma ba a so a hukunta shi wanda ba a so a hukunta ana iya cewa ana bincike har zangon jagorancin ma ya ƙare ka fuskanta na fahimta sosai da sosai bayan wannan akwai wani abu da na ƙara nazari a kai ya yi magana a kan cewa duk dai yana so ya bawa kansa ko ya bawa maganganunsa kariya don al'umma su yadda da hujjojin da yake so ya bayyana wa duniya ta yadda da shi da ya ce wani lokacin faɗin cewa an yi ba daidai ba a gwamnatin Buhari yakan zama laifi a waɗanda idan su a rufe Buhari suke so saboda ba a taɓa kamar yadda faɗa ba a taɓa samun ɗan gatan siyasa a Najeriya
tun lokacin su Sardauna su Dr. Namdi Azikiwe su sa Ahmadu Bello ba a taba samun dan gata a gurin siyasa kamar Janar Muhammadu Buhari. Gaskiya ne. A inda talakawa suka fitar da kudin su lokacin su damar akwai mai kosai ma da ta tara naira miliyan 1 ina jin a birnin Sokoto ka dauka ka cokam ina jin matar Allah ya mata rasuwa saboda imani da yaqini da gamsuwa da take da shi akan mutuntaka da kuma cancanta Janar Muhammadu Buhari. Gaskiya ne. A wadda dukkaninmu har mu 'yan jarida kowa yana da irin wannan dangantaka kamar yadda ya kara da cewa kakkab gidajen yada labarai da jaridun Najeriya babu wanda ya yi wa Janar Muhammadu Buhari aiki a shekararsa 13 ba wanda suke promoting kamar Janar Muhammadu Buhari. Ya kara da cewa kuma ba kuɗi yake biya ba amma abu ne da suka yadda cewa Najeriya tana buƙatar gyara, Najeriya tana buƙatar canji, kuma wannan ita ce irin gudunmuwar da su Malam Tukur Mamu mai jaridar Desert Herald za su bayar ga al'ummarsu ko da watakila ba su iya ɗaukar ba. To amma ka shiga kai amfani da shafin jarida ka tallata mutum da furice-furicenka ai sai da kuɗi ake bugawa a shafin jarida. To kaga tamkar ma sun ɗau kuɗaɗen su ne sun bayar. Yayi magana cewa duk wanda zai kalle shi a matsayin watakila ko wani ɗan adawa sai dai ya kalle shi. Lokacin da ya zama masoyi dan ya yadda da tafiyar ya yi imani da al'amarin babu abin da bai yi ba shekararsa 13 ya ɗauka yana bauta wa tafiya ta Janar Muhammadu Buhari kuma ba don a biya shi ba domin ya zama shi ma ya taimaka wajen samar wa al'umma wani gata saboda haka yanzu da aka karkace a cewarsa baya jin ya dace ya yi shiru. Haka ne, to kaga duka babban abun gudu kenan a faruwar irin waɗannan al'amura Haji Ali. Da idan aka samun suka daga yadda gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari take tafiya 100% zaka ga ana faɗin akan cewa 'yan adawa ne. To amma abin gudu ɗin da kuma abin tsoro shine kada ci gaba da samuwar irin waɗannan abubuwa a ƙudurin shi da ya zo da shi na alkhairi na yaƙi da cin hanci da rashawa ya kai ga fahimtar da 'yan ƙasa cewar a kan tafiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ɗin ma abin ya zamanto yanzu zaɓe ne. Idan kana tare da shi a gwamnati kana na kusa da shi da koda da akwai wani laifi a gurinka duk irin gaskiyar da yake da tashi a tare da shi to ba za ka samu bincike ba sai dai idan ana da buƙatar wani wanda yake na gefe ne a haifar da wani abu da yayi abin da bai kai ya kawo ba sai a buɗa sai a ce a kama sai a ce a rike da makamantansu. Idan har 'yan ƙasa za su iya waye gari su fahimci irin waɗannan abubuwan ba tare da yanzu da yake da dama ta yin gyara ba an samu irin waɗancan gyara wanda 'yan ƙasa za su gamsu da shi ba ina mai tabbatar maka da cewa akwai matsala. Haji Ali. Tuma Sabitu ai idan ka lura da idan basira ko ka saurara a cikin dai wannan hirar ta shi Malam Tukur Mamu wadda muka gama jinta 'yan dakoki da suka wuce akwai magana da ya yi cewa Janar Muhammadu Buhari lokacin da ya karbi jagorancin Najeriya ya fara wani bincike na bangaren sojoji a inda ya fara bincikar sojojin sama mutane aka yi ta tafi aka yi ta sowa ga jangwarzo ya zo ana ta ɗoki ana cewa ai ga abin da muke gaya muku Najeriya sai baba wanda daga bisani ya sake yin alkawari cewa an gama da na saman nan kuma za a dawo na ƙasa shiru ba a dawo na ƙasa ba shi a nasa ra'ayin kamar yadda ya faɗa da ra'ayin sauran jama'a cewa idan aka fara binciken sojan ƙasa shine wani batu da za a bincike su Ihejerika da makamantansu and by extension abin da bature yake faɗi idan an faɗaɗa idan aka faɗaɗa kuma sai abin ya shafi ministan harkokin cikin gida na tarayyar Najeriya Janar Abdulrahman Bello Dambazau wanda yake minista a halin yanzu wanda shi ma ya rike wannan shugaban hafsan sojan ƙasar Najeriya shi yasa aka kau da kai aka binciki waɗancan watakila da yake babu wani wanda yake da alaka da wannan gwamnatin a yanzu wancan bincike kuma zai shafi waɗanda suke da alaka da wannan gwamnatin a yanzu to idan haka din ne ma Haji Ali menene zai hana cewa binciken idan ya kawo kanshi ayi kada fa mu manta shugaba Muhammadu Buhari a tun farkon ɗarewar shi karagan mulki sai da ya bayyana cewar shi na kowa ne kuma shi ba na kowa da kowa ba hatta a cikin zuri'a sai da ya tabbatar da cewa idan har an samu wani wanda yake da wani laifi wanda kuma shari'a ta tabbatar bincike kai ga samun shi da laifin babu dalilin da zai sa ba zai kautar da idanun shi a yi hukunci akan haka ba duk wani abu da yake na al'ummar ƙasa idan har gaskiya guda ɗaya aka tunkara kuma aka rika me zai sa a yi tunanin cewa wai wannan na gindin shugaban ƙasa ne kuma yana da laifi kuma a ci gaba da tafiya da shi a lokacin da mutane sun yi amanna sun ba da gaskiyarsa akan wannan gwamnatin da za ta taimaki rayuwarsu wajen fita daga matsalolin da suke kai ai idan ba a yi haka din ba 'yan ƙasa yanzu Najeriya ta yau ina ƙara gaya maka Haji Ali ba Najeriya ce ta jiya ba
saboda haka ita gaskiya din a tsaya a fitar da ita, ko babu komai zaka fita a gurin Allah da kuma al'ummar kasa din su kansu da kake mulka. Saboda haka ni ina ganin babu wani dalili da zai sa ake tunanin cewa wai ko dan wane yana tare da shugaban kasa, idan har shi lokacin da ya samu dama kasa suna ji suna gani. Gaskiya ne, domin gaskiyar tasa ita ake bi kuma ita aka zaba. Muddin watakila mutane za su ci gaba da sa shakku akan cewa al'amura na gudanarwa akwai wani fifiko ko kuma a laifi akwai wanda watakila in yi laifi ya yi laifi, akwai wanda kuma in yi laifi bai laifi ba. Gaskiya mutanen Najeriya za su ci gaba da sa ayar tambaya. Ya zamanto a Najeriya ake tunanin akwai 'yan mowa da 'yan bowa. Wannan haka yake man Sabitu. Jama'a masu sauraron mu kada mu cinye filin gaba ɗaya ba tare da kamar yadda muka saba mun ba ku dama kun shigo wannan zauren domin tofa albarkacin bakin ku ba. A daidai wannan gaba ga mu gare ku masu sauraron mu don kuma ku hiɗi in ji mutanen Sokoto ko Katsina. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ina ganin waya ce ba ta jiki, ba laifin wayar masu saurare ba ne. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, ina jin Bakar Ali. To barka da asuba, da wa muke tare cikin wannan shirin. Tare kake da Ibrahim Jos, good match. To Mala Ibrahim, yau kayi ban san wace hikima kake ya zama na farkon kira kowa ba. Ya kamata wannan sirrin fa a bamu shi. Ba wannan sirrin yana ina abokin aiki barka da shigowa. Barka Haji Ibrahim. Mala Ibrahim nakan ne, man Sabiti ne. Na sani ya Sabitu Garba Mustapha, wato Mala Bakar Ali. A dan dai takaita dan a bawa sauran jama'a dama. Insha Allah, dan. To muna tare da kai. Lalle fa dan. Dan. Ba mu san ina za mu sa kanmu ba. To kamar ya? Za mu wa shugaban kasa uzuri a abu guda ɗaya, jiya na fara wannan magana ta rashin lafiya lokacin da ya zo ya kama gwamnati. Amma a yau da ya dawo tsakani da Allah da annabi gwamnatin shi, na faɗa na sake faɗa, idan ka cire halkar tsaro gwamnati yau sai hujjar nan. Ita kuma ta gagara fito ta kare kanta a gun 'yan ƙasa abubuwan da muke faɗa. Ba mu sani ba, ko ba sa sauraron kafafen watsa labarai ne, ba sa karanta jaridu ne, suna yin abin da su suka ga dama da su ne, Allahu a'lam. A mai gidan rediyon nan kawai abin da zan faɗa a ɗauke wa maganganun wasu. Shekaran jiya yake wata magana cewa ya kai sama da mutum 20 akan hutun bilora masu ban kaɗa, masu cin hanci da rashawa. Yau ana neman wata 9 shiru kake jin maganan nan. Mai gidan rediyon nan hatta wani ya sake zuwa ya ce iya da takardun da ya bincike na cin hanci da rashawa na biliyan 12 ko 11 in ban manta ba. Ya faɗa, ina tunanin ina zai je ya sa shi, ina ne za shiga, ina ne za mu sa kanmu. Ba sa jin kafafen watsa labarai ne ko ba sa jin me yake tafiya, Allahu a'lam. Zahiri lokacin da shugaban ƙasa ya ci, mu shaidu ne, mun ga ayyuka waɗanda aka yi da suke da su sun fito suna maganganu, suna yin ayyukansu na kuɗin da suka ci suna tunanin bincike. Amma da ya hau aka gane magen lami ke ba ta cizo barantana ya koshi. Sai an jima a tashi lafiya. To mun gode kwarai Haji Ibrahim da wannan gudunmawa da aka shigo aka bayar a wannan zaure namu, musamman akan wannan jadawali da muka hau na wannan rana. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. Aminu wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da ma muke tare cikin wannan shirin. Kuna tare da Muhammadu Kabiru. Muna kira ku daga New Karo. To Malam Muhammad Kabir, a takaice dan a ba wa sauran mutane damar su ma shigowa su ba da gudunmawarsu, wace gudunmawa za ka bayar? To lalle za mu takaita saboda abun yana da yawa. Haka. To amma ni kaga da za a duba ta nan gefe na da na ce shi mai gida jina Muhammadu Buhari. Na'am. Don ba shi lokaci saboda ne wayannan rashin lafiyan da ya yi. Haka. Yana daga cikin abubuwan da za mu iya ce mu duba kaɗan. Na'am. To kuma ya amma ka saurari wancan batu na shi Malam Tukur Mamu? Ko yanzu ka? Na saurari. To kamar ba da lokaci ai jama'a da dama har mu ma muna fuskanci al'amarin ta karkatacciyar hanya, su ne abubuwan da ake magana a kai. Kuma ma ba da lokacin misali Hajji Ali har zuwa wani lokaci? Yanzu misali kamar lokacin kamar yanzu yadda yake magana akan cewa
an zo an fara bincike mutane suka yi ta tafi suka yi ta sowa akan bangaren sojoji an yi na sojan sama daga bisani kuma ya ce za a dawo kan sojojin ƙasa shi malam tukur mamu yana zancen kada Buhari ya sa mutane su kare kamar zaɓe ake yi na waɗanda za a hukunta shi tunaninsa shine saboda janar Abdurrahman Bello Dambazo in an yi binciken sojan ƙasa bincike yana iya zuwa kansa shi yasa aka lankwaye yayi magana akan su Babakir da Oke da aka cire amma sai aka ce an sallame su ba batun kai su EFCC sai da mutane suka yi ca sannan aka ce EFCC ta bincike su yayi magana cewa in haka ne da suki ma sai a sako shi yayi ta yawansa a ce ana bincike domin shi baba fa na kowa ne kuma ba na kowa bane kamar yadda ya faɗa I belong to nobody I belong to tunamin turancin I belong to everybody. I belong to everybody and I belong to nobody. To fassara kenan a Hausa. Haka. To amma abin da yasa na ce haka. Gane in ka duba mulkin nan ai ba shi ba kadai ne yake mulkin ba. Amma hannun da ya dasa hannun da zai cire kenan ba ana magana akan gwamnoni ko 'yan majalisun jiha ko na tarayya bane waɗanda mutane suka zaɓe su da ƙuri'unsu. Ana magana akan waɗanda hannunsa ya ɗauka ya dasa. Domin minista idan za a naɗa minista a tarayyar Najeriya sai an kai shi gurin majalisar dattijai amma shugaban ƙasa ba shi da hurumin da zai wayi gari ya ce na cire ka bai yi laifi ba su waɗanda ya daddasa ɗin suke ba shi matsala ai kada mu ya zama kar ya zama abin da ake cewa kar ya zama ba a yi musu adalci ba waɗanda aka sa ɗin ai shi babban ana ba laifinsa bane laifin mutanensa ne na kusa da shi bayan kuma wataƙila shi ya sa na kusa da shi ɗin ya zama kalli wannan al'amarin. To saurara mana. Ina sauraron ka malam Muhammad. Abin da ya sa na ce ai ba shi kaɗai ke mulkin ba. Suna dai shi wannan dai ta gefen da muke maganan ci hanci da rashe wannan. Na'am. Kamata ya yi da ICPC da EFCC. Na'am. Suna cin wani kinshikin wani abu. Maza suna wurin. Ko ba haka bane? To sai da suna wuraren ko kuma sun zo ɗaukan shi Babakir Lawal a lokacin baban ya hana sannan mu za mu shigo mu san lalle shi ke kare amma shi AFCC in ka duba magana kamar irin magunan ka sa akwai maganar sa kasa wanda ya rage masa shi ma kima ɗinsa su sanitoci sun ki confirm ɗinsa ka san da haka ko ina jin ka ai bana son ne na cika maganar gare haka yawa in dai da haka ka gane to mu 'yan Najeriya da ku masu gidan rediyo duka gaba ɗaya yanzu mu ma da mu ciki saboda me kaga shi baban in dai za mu zargi shi cewa shi ko muna zargansa cewa shi ke kare su din sai inda akwai irin mu din nan cewa EFCC ko ICPC sun zo ɗaukan wanda an ka ga alamar sun saci kuɗi a gwamnati ko a gwamnati sa ko a wancan gwamnati baba ya kare shi to ta nan mu ma za mu ce haka ba amma in dai ba haka bane to sai mu saurara don ka san akwai to amma malam Muhammad Kabir kafin ka ci gaba mu fuskanci al'amarin rayuwa bisa turba ta gaskiya duk abin da watakila za a bada yanzu a gurin 'yan sanda ai zaka ga an fito ana cewa beli free ne amma kai ka yadda cewa beli free ne a Najeriya a'a ba free ba to yanzu ya kake tsammanin idan shugaban kasa watakila ba so nake koma wannan irin shugaban kasa in ma na gane ne yake da wani ra'ayi akan kar a tumuwa ne zai fito gidan rediyo ya ce kada a tumuwa ne ai sai dai waɗanda ya naɗa waɗanda suke kula da wannan ɓangaren ya ce a kar ku yi kaza ina da interest a ɓoye ka fuskanta ai abin da ake magana shine babu wani mai karfin iko a Najeriya kamar janar Muhammadu Buhari ka gane ai shi zai hana ba cewa aka shi yake sa su ko wani abu ba amma in an yi ba daidai ba hannunsa da ya sa wannan mutumin da ya ba daidai ba wannan hannun shi yake da ikon cirewa abin da ake magana kenan to saurara mana yanzu da na gina maka shi din ba za mu zarge cewa ba shi bane ke kare su a ce kamar EFCC chairman ya tafi yake aka hana shi ko kuma aikin da shi kuma ke magana cewa ko a baye yana dan nuna musu idan an ce kar ya je fa ya zai ya tashi ya tafi idan kai ni da kai ba mu sani ban an ce kar ya je ai da abin da aka ce zargi dama ba abu ne tabbatacce ba amma abin da aka ce kar ya je misali ka gane ai ya zai iya je to tsaya mana haka ne aikinsa ne shi ma ya tabbatar ɗin Najeriya sun amince anan na yadda da kai sai ya rizane duk ai kuma abin da ake cewa dama Najeriya dukkaninmu waɗanda muka yi imani da shi a masu mulkin shine janar Muhammadu Buhari shine ake ganin tsarkinsa ya fi na kowa dama waɗanda ya kawo ɗin ai ba lallai tsarkinsu ya kai nasa ba
mun gode kwarai da wannan gudunmawa Haji Muhammad da aka bayar. haka ne amma duk da dai haka ne ai dan adam ne su dai su yi abin da ya kamata mu ma mu sa abin da zamu faɗa ba kawai zamu je muna ta bugin daci bane Allah ya taimake mu to Allah ubangiji ya sa mu dace Allah ya ci gaba da gyara mana kasar amma yawa to mun gode kwarai Haji Muhammad Kabir da wannan gudunmawa doguwar gudunmawa da aka shigo lalle ko doguwar gudunmawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka da rana da wa muke tare cikin wannan shirin. Sunana Bashir Muhammad daga Lubai. To Malam Bashir barka da shigowa da fatan za a bada gudunmuwar a takaice don mu ba wa sauran masu bukatar shigowa su bada gudunmuwar. Barka da Imam Bashir. Yawwa. To, zan ce duk na ji abin da 'yan uwa suke tattaunawa, kai ma na ji matashiyarka wanda in mun duba mun gani bahaushe yana cewa sallah daga liman take faci. Haka na. Saboda idan ka duba za a ga cewar da zaran aka ce shi shugaba ɓata gari ne, waɗanda suke bayan shi ma za a ga cewar su ma ɓata garin ne. To, ni abin da nake nuni a nan shi ne, ka san wani ya shiga cikin riga ne ta shugaban ƙasa yana yi ma mutane zamba cikin aminci wanda kuma 'yan Najeriya sun gane cewar wannan zamba yake cikin aminci ba wai gaskiya ne da shi ba, amma an zo ana wannan tafiya da shi. Duk abin da ka ji ana kuka a kan shi to shugaba in mai tunani ne ya kamata ya tsaya ya saurari kukan 'yan Najeriya nan wani irin kuka ne suke yi na cewar wane. Kaga sai an bincika akan sanna kwarai. Ya kamata duk koke-koken da 'yan Najeriya suke yi a matsayin shi na shugaban ƙasa wanda aka yarda da shi, wanda shi ma yake ganin cewar ya yarda da talakawan, ya kamata duk wanda ake zargi a cikin gwamnatin na tsaya tsaye da shi ga aikin da yake yi, sannan a kafa kwamiti wanda zai binciken gaugawa ya gabatar da shi ga shugaban kasa, sannan shugaban kasa kuma ba wata lufa-lufa ya tsaya ya gayyato 'yan jarida ya tona ma wannan asiri in ya faɗin ya yi abin ɓatanci ne. Shugaban ƙasa kar ya foye shi kuma kar ya kare shi, kar ya nuna cewar wannan nawa ne, ya tsaya ya cire masa wando a kasuwa don a gane cewar wannan mara gaskiya ne. Amma idan an tsaya ana wannan lafa-lafa ina ganin cewar ba zai haifar ma siyasar Najeriya da mai ido ba. Ina ganin gudunmawar da nake so na bayar kenan. To mun gode kwarai ma Bashir da wannan gudunmawa da aka shigo aka baya. Jama'a masu sauraron mu ana ci gaba da kasancewa tare da mu cikin shirin zauren 'yan majalisu da 'yan siyasa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aminu alaikum assalam, barka da shigowa da wa muke tare cikin wannan shirin. Alibukar Ahmad. Ranka ya daɗe, barka da shigowa cikin wannan shirin. Kuka magana da Ubaidullahi likitan takalma ku fata ta hanyar kwarin Kano sai Madogulo ka ganne ina kiran ku daga nan kwalin ku. To muna godiya kuma da fatan ana da abin cewa a cikin wannan shirin Haji Ubaidullahi a takaice. Sai gwargwado a gurgurde za mu faɗi, ba za mu fasa faɗi ba. Haka. Ko da dai wannan abu dama an kafa shi don mu da wannan gidan rediyo namu na talakawa. Na'am. Kuma wannan gwamnatin dama ta mu talakawa mu ne muka kashe suka ce yan ita kuma in sha Allah mun san za mu samu al'adarci da shugaba Buhari in Allah ya yarda. Amma in Najeriya ike saka shi waɗanda ike naɗawa gaskiya ya tuna ba irinsa ba ne da sauran gyara a nan. Mu muna kira dukkan wannan ya tabbatar an zargin shi da wani abu. In an tabbatar da zargin nan gaske ne kawai a cire shi a kawo wani kamfanin ya fare. Dan a nan ne gaskiya muke kyautata mai da su. Tabbar mun mai kuzuri ya samu rahin lafiya kuma mun ta addu'o'i mun ta sallah a masallatai. Kuma ina mu addu'a Allah ya bashi lafiya kuma mun gode wa Allah ya bashi lafiya. To amma ne yanzu tun da Allah ya bashi lafiya ya dawo kan aiki don Allah ya tunna lokacin da ake kance. Mu talakawa mai tsari mai kwabo wannan ma ba shi da ko kwabo ya shiga masallaci ya yi addu'a a gare shi Allah ya ba shi nasara domin ya fito mu kan halin da muka shiga.
don mu karɓi mu ce da mu samu ci gaba duk wannan ce a wannan gwamnati ba mu samu ci gaba ba gaskiya sai dai ifaɗi ra'ayin su domin mun gani amma yawancin wasu da ake ba ayyuka mai gaskiya a su akwai gyara sai ku fa alheri da Allah a gaimun da malam Bello Umar a tashi lafiya to mun gode kwarai kuma duka da wannan gudunmawa ta Ubaidullahi likitan takalma muka kawo ƙarshen wannan shirin tare da ni Alubukar Ahmad da abokin aiki Man Sabitu sai a rufe mana zauren a wannan rana. To haka ne kaga dai kusan daga karshe duka gaba ɗaya Haji Ali yan ƙasa dai har ya zuwa yanzu duk da abubuwan da ke faruwa suna nan suna ci gaba da mara goyon bayan su ga shugaba Buhari. Ila yaka abin da za a ci gaba da zira ido da gani muhimman ayyuka da za a ci gaba da gani a cikin wannan gwamnatin da kuma canje-canje na alkhairi kamar yadda shi ma shugaban ƙasar Muhammad Buhari ya wato faɗa duk da cewa akwai matsi dai da tattali da wato bangaren kayayyakin masarufi da talakawa suke fitinkara amma har yanzu suna da fatan alkhairi akan wannan gwamnatin da haka baba shugaba Muhammad Buhari a ƙara lura yanzu haka madadin hukumar gudanarwa ta nan Human Rights Radio da kuma jagoran shirin Ali Bukar sunana Sabitu Garau Mustapha da na tallafa nake cewa mu zama lafiya. When I was a little boy I couldn't speak. I grew up living the same life. No one to talk to, no one to stand for me. Yeah. My freedom was taken from me. Hey. Only God has been my defender. Yeah. No man could stand for me. Till I met Human Rights Radio. Everything now has changed. Oh yeah. Human Rights Radio. Oh yeah. Human Rights Radio. Redefining broadcasting. Everybody say Human Rights Radio. Human Rights Radio. Redefining broadcasting. Human Rights Radio. Human Rights Radio. Redefining broadcasting. Human Rights Radio. Human Rights Radio. Redefining broadcasting. Human Rights Radio. Federal government moves to recover $321 million stolen funds from Switzerland. And on the foreign scene, France ends state of emergency 2 years after Paris attacks. And in sports, Nigeria's Victor Moses, Trop Ekam make list of 30 nominees for CAF Player of the Year award. Details of this and more in a moment. Stay with us. Another news, President Muhammadu Buhari has just written the House of Representatives seeking to present the estimates of the 2018 budget. The budget, according to the letter, will be presented to a joint session of the National Assembly next Tuesday. The Federal Executive Council (FEC) has approved a Memorandum of Understanding (MOU) between Nigeria and Switzerland that will lead to the repatriation of $321 million stolen fund to the country. The Attorney General of the Federation, Abubakar Malami, disclosed this at the end of the FEC meeting on Wednesday in Abuja. With the approval, Malami said he had been mandated to execute the agreement that would lead to the repatriation. According to him, the MOU has been substantially agreed between Nigeria and Swiss, noting that the agreement will be signed during the Global Forum on Asset Recovery coming up in December this year. The House of Representatives Ad Hoc Committee investigating the status and management of the 1.5 trillion naira Treasury Single Account (TSA) on Wednesday summoned the Governor of the Central Bank, Godwin Emefiele, and the Group Managing Director of the Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), Dr. Mekanti Baru, to appear before it to explain the level of compliance with the policy. The resolution to summon the DAO followed the refusal of the panel to take submissions from representatives sent to make presentations at the hearing
as the lawmakers insisted on listening to the chief executives. Committee Chairman Abubakar Nuhu, while expressing displeasure at the continuous absence of the chief executives, said the exercise has been on with the panel sending invitations that were never honored by them. A United Nations Special Envoy has urged the Independent National Electoral Commission (INEC) to ensure credible polls in the country come 2019. Mr. Mohammed charged the electoral umpire to consolidate on the success recorded in the 2015 general elections. The UN envoy, who visited the INEC chairman Yakubu Mahmood in Abuja, also urged him to ensure the election is all-inclusive to accommodate people living with disabilities and those currently in internally displaced persons camp. Responding, the INEC boss assured the Commission is committed to heeding that advice. And now to our special stories now. As President Muhammadu Buhari prepared to appoint new officers into his cabinet, the people have cautioned against bringing in those who may sabotage his administration's war against corruption. The president had said he will expand his cabinet above the 36 members representing the 36 states and to also bring people with fresh ideas into his administration. While they welcomed the move to inject fresh ideas, the people also charged him to make merit the criteria for selection. The president exactly knows what he's looking for as he's planning to expand the cabinet. So I believe the people he wants to bring in, people that will help him to take the country to where he desires and to really boost the economy of the country. So he should appoint people that has the integrity, people that will not have a corrupt intention, people that will be sincere, that will be able to help him. I'm sure Buhari have the advisory committee, and so they stand the best position to advise Buhari on what to do and the kind of people he should appoint into his cabinet. I'm sure he has mature minds, individuals, responsible people who are highly intellectual, who should advise him on what to do so as to move the nation forward. Let the people that are his subjects be happy with his administration and government. Whatever duty you are given, carry it out with the letter. Get back to your subject who appointed. You should open up, accept professionals' ideas, accept their advice so that this country will see. But at the end of the day, look at what happened. Meanwhile, youth in the country have called on government at all levels to create a favorable environment that will make it easy for them to participate in governance. Those who spoke with the correspondents said though the Nigerian youth are ready to take up responsibilities of governance, the challenges are overwhelming. There are a lot of them that are ready. The only problem they have is the issue of finance, to be able to sponsor whatever they want to do. Because in this country, if you don't have money, you cannot be able to do anything. Even the issue of chairman in a local government, is very hard for any youth to say that he wants to or he's aspiring to be the chairman because of the issue of finance. They don't have money for that. Nigerian youths are ever ready to take up that responsibility, but they have challenges. First of all, financial challenges. For you to possibly to get into politics, you know what it takes. You know the financial involvement and other commitments which the youths are not capable of. Then on the other hand, you look at also the setup, how the country is structured. Does it give the youth that leverage to take up governance? The answer is no. The elderly ones that have been there all the years are not ready to give way. And they say in politics, nobody gives you power. You go for it. The youth don't have what it takes to get the power. A lot of youth are actually thinking in that direction. Personally, I'm also dreaming to go for governorship of my state. I'm 33 years now, and thank God the law has permitted 30 and above to contest for governorship. There are so many youths that are not ready, but I'm also very sure that the awareness is increasing, and many youths are actually coming up, building themselves at different levels, trying to gather money, trying to invest in their mind so that they'll be able to handle it. The call by Senate asking the Ministry of Finance as well as Budget and National Planning to prioritize the Ministry of Health in the release of annual budgetary allocations has again drawn the people's attention to the nation's health sector. The Senate had called for the release of over 306 billion naira to ensure that federal government hospitals are refurbished to meet the needs of the people. But the people are saying the money, when released, must be followed. The
The appropriate authority is carrying out their oversight function. They will go and monitor and see the project that they have implemented with the past release, which will now determine whether this other subsequent one will be done or not. And if you don't have the capacity to utilize what was given to you, then subsequently you will not get another allocation. The only way that the money will be properly utilized is for monitoring. The government have to monitor the implementation from the time the money is released and up to the period the money is disbursed, not just to release the money and then forget about it. If you are given a ministry allocation, the allocation should be tied to a project. And if at the end of the day, the project is not carried out, then the question is, where is the money? There should be proper mechanism for monitoring, and there should be collaboration between the executive and the legislature. The legislature has to do their oversight function. Let them do it correctly. They are supposed to checkmate the executive. If that is done, we will see the dividends. Let them go and visit that Ministry of Health and ask questions. Freedom of information. They are supposed to give you some records for verification to ensure that if 1 naira was given, actually 1 naira was expended for that program. Today is International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists, and Nigeria is rated among countries that is difficult to practice journalism. As the country joined the rest of the world to celebrate the day, reports say over the past 11 years, more than 900 journalists have been killed for bringing news and information to the public. He said more worrisome is the fact that only 1 in 10 cases committed against media workers over the past decade has led to a conviction. But those who spoke with their correspondents in Abuja say without the men of the pen, the world would have been worse for it. Journalism basically is a form of information to the society. Prior to this time, there have been a kind of restriction on journalism, and that has been a very major challenge in the society. So presently, I think there should be given free hand to access information so that Other people, why are they being maimed? They should go on investigative journalism, and that is the problem we are having. If somebody knows that if he commits a crime, he can go away with it, why not commit another one? But if he knows that somebody is actually watching him, we should be the work of the journalist. Such person will desist. I need the journalist should be able to go on investigative journalism. They are the one that should unearth what is happening to them. We, the society, need to appreciate them in the extent of encouraging them. Is not easy. Most of them have lost their life, have gone through some difficulties in discovering some things. We, the society, we are celebrating them. We are also encouraging them to keep on the good work. Government, civil societies, the media, and everyone concerned to uphold the rule of law are being asked to join in the global efforts to end impunity against journalists. We'll take a short break now, but don't go away. We'll be right back. Your right, my right, our right. Everybody's right is protected. Human Rights Radio 101.1, redefining broadcasting. Welcome back. And on the foreign scene, 2 years after militants killed 130 people in coordinated attacks across Paris, France officially ended a state of emergency, replacing it with the introduction of a new security law which critics say undermines civil liberties. The new anti-terrorism law, effective from Wednesday, gives police extended powers to search on any building like mosque or other locations suspected of preaching hatred. Speaking with journalists during a short visit to police officers guarding the Eiffel Tower in Paris, French Prime Minister Edouard Philippe said the level of threat is high everywhere in the world, in an obvious reference to the attack in New York on Tuesday, where a pickup truck driver killed 8 people. The new legislation in France transposes some of the measures contained in the state of emergency rule into law, although with some modifications. And in sports, Nigeria stars Victor Moses and William Trust Ekan have been included in a 30-man shortlist for the African Player of the Year award for 2017.
The nominations for the awards was announced on the official website of the Confederation of African Football. Both players helped the Super Eagles qualify for the Russia 2018 World Cup with a game to spare, despite the team being drawn in the toughest African qualifying group with Cameroon, Algeria and Zambia. That's the news this hour, but before we go, here's a reminder of our top stories. Federal government moves to recover $321 million stolen funds from Switzerland. House of Representatives summon Emefiele, Barrow, others over Treasury single account. And on the foreign scene, France ends state of emergency 2 years after Paris attack. And in sports, Nigeria's Victor Moses, Trop Ekong make list of 30 nominees for CAF Player of the Year award. Thank you for listening, but you can also join us on our social media handle. Facebook is Human Rights Radio 101.1 FM. You can also tweet at us at HRightsRadio. Radio. My name is Oekike Igado Kure. Thank you for listening. On part one, I told y'all I was creeping with. Say she's 3 months pregnant and she's keeping it. The first thing that came to mind was you. Second thing was, how do I know if it's fine and is it true? Third thing was me wishing that I